Tally ho, hip hip, and welcome to the first episode of the History Odyssey podcast. Chào mừng mọi người đã đến với podcast The Odyssey History, một dự án được khởi xướng bởi Trung tâm Tư vấn và Phát triển Tài năng Get Center. Chúng mình là Kỳ Minh và Hữu Hào, những người sẽ dẫn dắt các bạn đến với những câu chuyện lịch sử hay và thú vị trong podcast này. Vậy thì chắc hẳn là các bạn đã thắc mắc là tại sao chúng mình lại cho ra mắt podcast lịch sử này? Học lịch sử trên lớp thôi chẳng phải là đủ sao? Nhưng podcast của chúng mình sẽ mang những câu chuyện lịch sử ra ngoài bên lớp học để các bạn có thể cảm thấy gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ và cùng chúng mình khám phá những câu chuyện lịch sử đầy thú vị. Vậy thì chắc hẳn có người sẽ thắc mắc rằng mục đích thực sự để chúng mình làm podcast này là gì? Lý do chúng mình thấy là lịch sử là một môn học cực kỳ là thú vị, nhưng mà thường nó sẽ trở nên nhàm chán và khô khan nếu các bạn chưa được tiếp cận nó đúng cách. Vậy nên chúng mình sẽ quyết định là chia sẻ những câu chuyện lịch sử cho các bạn bằng một cách gần gũi và dễ hiểu. Lịch sử sẽ không khô khan như bạn nghĩ đâu. Và theo dự kiến của chúng mình thì podcast của chúng mình sẽ ra mắt ít nhất một tập trong vòng 1 tháng. Ngôn ngữ mà chúng mình thực hiện là có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Sắp sách lịch sử của chúng mình cũng còn hàng trăm quyển sách khác liên quan tới lịch sử đầy thú vị. Nó gồm tất cả các thể loại là những quyển sách huyền thoại hay là những thể loại gần gũi hơn như là truyện tranh, và có các cấp độ để phù hợp cho mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp của các bạn đọc. Và podcast đầu tiên của chúng mình tới đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ podcast của chúng mình. Tạm biệt các bạn. Where we have a look at all sorts of topics related to mankind's past. On today's podcast, well, we're not going to be covering any historical topics yet. We shall simply get to know one another. My name is Kỳ Minh, but you may refer to me as Steve for simplicity's sake. Now you know the person behind the voice whenever you're listening to the English version of this podcast. Now you might be wondering, why do we even need a history podcast? Isn't school enough already? Well, mate, we're trying to bring the story back to history, as it was originally intended by the father of history, Herodotus. Down with the regurgitation, memorization and orthodoxy of the classroom. Here you shall hear history presented in an interesting, friendly and young manner. So what should you expect from this podcast? Well, one thing is to be certain. Do not expect a lecture or a history lesson. Haven't we had enough of that in school already? But rather, simple storytelling. Perhaps one episode you'll get to hear the history behind some of our favourite holidays. The other you'll get to hear some fun and interesting events in history. Just imagine we're sitting around a warm fireplace listening to stories about a bygone era. Due to our status as, well, students, which means that we're bound by the chains of schoolwork, an omnipresent and constantly threatening force, you'll understand. Therefore, we won't upload daily or weekly, but do expect to hear from your British accented mate Steve at least once a month. Thank you for spending your time with us today, and we hope to see you on our next episode. This episode's a rather short one, but it's only an introduction. Expect at least 10 minutes or 20 minutes the next time you see us around. So watch out whenever the next episode comes. Goodbye, and tally ho, hip hip, have a good time learning history.